Hi, hello everyone. So hari ni for today's video, Lisa nak buat satu look yang a bit cool tu. Dia macam ada tube-tube sikit. So if you're interested, keep on watching. Okay, so first sebelum Lisa start makeup, Lisa akan fresh up my skin. Lisa akan gunakan Honeybee All Day Fixing Mist. So all day fixing mist ni akan membantu mengurangkan minyak, dia akan bagi hydration dan dia akan bagi freshness. Okay, so just spray je. Okay, sebentar nak tunggu dia absorb. Okay, after that, Lisa akan gunakan my favourite moisturizer, which is the Honeybee Venom. Okay, Honeybee Venom ni baru je menang Her Beauty at the Peak Award for Best Hydrating Moisturizer. So, aside from dia hydrate kita punya skin, dia akan improvekan skin texture kita, dia akan help to brighten sebab dia vitamin C dalam ni. Just apply sikit-sikit je. Massage kan? Okay, sementara nak tunggu dia absorb, kita akan buat kening. Saya akan pakai Tarte Brow Mousse in colour 2. So, kening all done. So primer hari ni saya akan pakai Too Faced Hangover Primer. This is a hydrating primer. Dia ada coconut oil. So, basically, just put on all over my face. Okay. So, dia akan like hydrate the skin. Then on the center, Lisa akan pakai Cleanslate daripada Tarte to minimize my pores. So kita just massage and push it into the skin. Tempat-tempat yang usually kita akan easily oil, and then kita ada open pores. So after primer, Lisa akan pakai Charlotte Tilbury Magic Foundation. So saya akan mixkan shade 3.5 dengan 7. Okay, macam tu. So just because 3.5 is too light for me and then 7 is too dark for me. Just, and then saya akan buff in using my favourite flat top kabuki brush from Blank Canvas Cosmetics. Okay, foundation is just to even out the skin tone. Nak even outkan je kita punya skin tone ni. And then I have few jerawat kat sini satu and then kat sini satu. So we will just do a spot concealing. Okay. So kita tak pakai terlalu banyak foundation. For spot concealing, saya akan pakai my favourite MAC palette. This one is the MAC Concealer Medium Palette. Just kita blend bahagian edges dia saja. For under the eye, saya akan pakaikan Urban Decay All Nighter Concealer. Spot Concealer is a full coverage concealer and then the waterproof and then the finishing is matte. Lepas tu dia looks natural tapi korang kena blend dia cepat-cepat sebab dia sangat-sangat cepat set. Okay, so Lisa pakai colour light neutral. Sikit je. Sini nampak tak full coverage sangat. This one dah pakai concealer, this one belum pakai concealer. So highlight saya akan pakai Hope Girl Nude Concealer Base in Code 23. So this is a hydrating concealer. So dia akan bagi effect macam dewy-dewy sikit tau. So just letak dekat area kita nak highlight. Just touch sikit and blend it upwards. Okay, untuk edges tu, kita just ambil foundation brush. For nose contour, saya akan pakai my favourite face touch tip daripada Hope Girl in Shady Brown. Sebab colour dia sangat-sangat natural. So just follow je ke batas hidung. Lagi kecil, korang batang tengah tu lagi tirus, maknanya lagi mancung. So for blusher, saya akan pakai cream blush sebab dia akan bagi efek yang lebih natural. Hari ni saya nak pakai face touch tip colour Skin Coral. So dia colour ni macam orange-orange sikit. So I use a brush. So saya akan apply dekat. Tips if macam sebelah sini macam lagi lebih daripada sebelah sini, just ambil foundation brush. Okay, kita blend untuk tone downkan.
set semua makeup yang cream type ni, saya akan pakai Alysa Lumiere Release Powder sebab dia akan bagi effect glowing and it's a translucent powder. So dia boleh match semua skin tone. Senang korang nak pakai, and then dia punya texture sangat-sangat halus. Tapi benda lah ni dia akan discontinue. So if you have the chance, now korang kena grab sekarang, okay? So blend dulu bawah mata ni. Just removing any excess powder. And then so we are all zoomed in. So first akan pakai eyeshadow primer. This one is Urban Decay. Then just first kali yang saya nak pakai hari ni adalah Unexpected daripada Makeupgeek. Decrease dan Define. This one kali Grandstand daripada Makeupgeek. So just pakai tangan. Fokus dekat bahagian. So Bitten from Makeupgeek. Apply. But so untuk under the eye saya akan ambil kali Bitten. Then just outer. And then di Grandstand tadi ambil untuk ni depan. Untuk kita brighten up sikit dia. Okay, this is come with concealer brush untuk kita bersihkan anything macam bubble buster. So untuk Thailand saya akan pakai Urban Decay Legend. Yes. Dan kita nak curl kita punya lashes pakai mascara. Okay, untuk brown scan kita punya face kit saya akan pakai Bobbi brown, face basic brown. So angle brush sikit under the cheekbones. So this is Venom. Untuk highlighting saya akan pakai Becca shampoo. Ambil brush. So untuk lipstick saya akan pakai Vice lipstick Comeback.